de ensaio. Se for ensaio, é Unifesp, viu, Petrilson? Hã? Não Unesp. Unifesp. Unifesp, perdão. Tá vendo? Ainda bem que foi Ô, ensaio. Gabriela, Bom dia. Gabriela, você tá me ouvindo? Gabriela, o eco é daí. Você tá Já com estamos no ar, Fernando. você tá com a reunião e o Zoom, É, e o YouTube aberto. O que acontece? Você tá ouvindo o som do YouTube e da reunião. isso. Tem que fechar, Gabriela, do YouTube. Já estamos no ar, pessoal. Tá Não, bom. não, é assim, clica na sua telinha de transmissão, clica na imagem aí e pede para cortar o áudio da imagem. Podemos começar? Deixa ela ver se resolveu o eco lá, né? Tá, vamos adiante. Podemos, então? Depois a gente corta. Bom, muito bom dia a todas e todos. É com enorme satisfação que eu dou boas-vindas a todos vocês ao nosso quarto Seminário Internacional Multiletramentos, Hipermídia e Ensino, cuja temática é Políticas Brasileiras Linguísticas, Identidades e Tecnologias. Uma temática tão cara no momento atual, em que novos e importantes espaços institucionais foram criados no Brasil, como, por exemplo, o Ministério dos Direitos Humanos e dos Povos Originários, e que certamente nos colocam desafios, mas também nos ajudam a refletir sobre questões prementes com as quais precisamos cada vez mais lidar. Bom, o Seminário Internacional Multiletramentos, Hipermídia e Ensino já vem ocorrendo desde 2016 e tem sido organizado pelo grupo de pesquisa do CNPq, que eu coordeno, chamado Multiletramentos na Escola por meio da Hipermídia, que envolve colegas, professores, pesquisadores de diferentes instituições públicas brasileiras de ensino superior e alunos de graduação e pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UNICAMP. Nessas 3 edições que tivemos, né, do evento, temos tido um número bastante expressivo de participantes, o que nos deixa realmente muito contentes. Mas a edição deste ano é muito especial. Primeiramente, porque é a primeira em que realizamos o evento de forma interinstitucional, envolvendo 3 instituições públicas, a Unicamp, a Unifesp e a PUC Campinas, né? Eu convidei os professores Carlos Lírio, da Unifesp, e a professora Eliane Azari, aqui presentes na transmissão, para que juntos coordenássemos, então, o evento desse ano, e os dois prontamente, né, aceitaram o convite, o que só faz aprimorar ainda mais o nosso evento. Essa edição também é muito especial, porque os minicursos, né, que serão ministrados amanhã, a partir das 9h30, tem uma novidade. Escolhemos professoras e professores que representam as 5 regiões do Brasil, porque a ideia foi justamente, né, ter um evento que fosse representativo desse Brasil tão extraordinariamente diverso. Da região Nordeste, teremos a professora Débora Issa, com o minicurso Leitura Plataformizada na Mídia Digital, da sobrecarga informacional à perda do pensamento crítico. Da região Norte, o professor Lucas Rodrigues Lopes, com o minicurso Práticas de Ensino Mediadas pelas Tecnologias. Da região Centro-Oeste, a professora Nara Takaki, com o minicurso Multiletramentos, Emoções e Éticas. Da região Sul, a professora Clara Dornelles, com o minicurso Multiletramentos e os Desafios de Deseducar para o Espetáculo. E da região Sudeste, as professoras Eliane Azari, aqui, né, e o professor Carlos Lírio, que estão aqui presentes, e a professora Elizabeth Pereira, que oferecerão conjuntamente um minicurso intitulado Multiletramentos como formas de ressignificar o corpo e as diversidades, reflexões sobre educação linguística, decolonialidade e antirracismo. Bem, de fato, temos uma programação muito interessante. Hoje, inclusive, após a conferência de abertura, teremos sessões de pôsteres e de comunicação oral ao longo do dia, que vocês encontram no site do nosso evento. Amanhã, abriremos com os minicursos durante o período da manhã, e em seguida teremos uma sessão de relatos de experiência, que trazem experiências diversas de práticas de ensino e aprendizagem em escolas brasileiras.
Também teremos, às 14 horas, uma roda de conversa com o tema Políticas Brasileiras Linguísticas, Identidades e Tecnologias, questões sobre gênero, antirracismo, povos originários e Libras, com as professoras Fabiana Biondo, Tânia Rezende e Audrey Gesser. Por fim, às 16h30, encerraremos o nosso evento com uma apresentação musical de samba do grupo Chapa 3. Bom, não posso aqui encerrar a minha fala sem fazer, obviamente, os agradecimentos a todas e todos que tornaram possível a realização do nosso evento. Isso porque não se faz um evento como esse sozinho, né? Sua construção e execução apenas são possíveis por meio de um trabalho verdadeiramente colaborativo. Por isso, gostaria de agradecer aqui, primeiramente, aos meus colegas de coordenação, Carlos Lírio, né, e Eliane Azari. Agradecer também a comissão organizadora, a Ana Paula, o Bruno, a Elizabeth, a Gabriela Grande, a Isabela, a Jéssica, a Joyce, a Lara, a Larissa, a Pamela, a Rebeca, o Robson e a Keila. Eu queria agradecer também um agradecimento especial à Gabriela Mafra, que também se empenhou bastante para que tudo saísse bem. Obrigado, Gabriela. E agradecer super especialmente a Rafaela Bolsarim Biasotti, que trabalhou muito desde o início. Rafa, sem você a gente não conseguiria fazer esse evento, certamente. Todo mundo sabe disso. Gostaria também de agradecer muitíssimo ao Danilo Rios, desenvolvedor de sistemas do Instituto de Estudos da Linguagem, que não apenas criou a plataforma do evento, mas também vem dando todo o apoio técnico ao longo dos últimos meses. Ao Fernando Barbosa, coordenador do setor de informática do IEL, né, que também, inclusive, está aqui hoje, né, e também nos tem dado aí todo o suporte técnico que possibilitou a realização do evento hoje. Agradecer ao Carlos José, né, ao Carlos Neres, ao Vitor, que são do setor audiovisual, ao Pedro, do setor de informática, que também tem estado aqui muito solícitos para atender as demandas do evento. Agradecer também muitíssimo a todos os professores e professores convidados, né, que dão sentido e abrilhantam o nosso evento, a professora Débora Issa, o professor Lucas Rodrigues, a professora Nara Takaki, Clara Dornelles, Elizabeth Pereira, Audrey Gesser, a Fabiana Biondo e a Tânia Rezende. Agradecer a todos os demais professores e participantes inscritos no evento, né, e alunos também que apresentarão trabalhos de comunicação oral, relatos de experiência e pôsteres, né, e a todos os demais participantes. Agradecer aos meus companheiros de grupo do Chapa 3, ao Debaran Prado e ao Pablo Faria, que amanhã, junto comigo, participarão do encerramento do evento, com uma apresentação aí muito especial. Então, a transmissão da apresentação também será feita pelo nosso canal do YouTube. Estão todos aí convidados a assistir. E, por fim, agradecer muitíssimo aos professores Raul Alberto Mora, que está aqui agora com a gente, a professora Claudia Hilsdorf Rocha, por terem aceitado participar da conferência de abertura do evento. Né? O nosso conferencista, Raul Alberto Mora, ele é professor associado da Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, na Colômbia, e a professora Hilsdorf Rocha é professora livre-docente do Departamento de Linguística Aplicada da UNICAMP. Né? A professora Cláudia fará, então, agora uma fala inicial e também a intermediação aí na conferência de abertura. Raul e Cláudia, meu muito obrigado. Então, agradeço a todos e passo, então, a palavra à professora Cláudia Rocha. Muito obrigado, Petrilson, e todas as pessoas aqui presentes. Vocês me ouvem bem? Ouvimos sim, Cláudia. Obrigada, Petrilson. Eu queria rapidamente reiterar os agradecimentos do Petrilson, né? Gostaria de agradecer Petrilson, Eliane, Carlos, comissão organizadora, intérpretes, funcionários, todas as pessoas, né, que de maneira direta e indireta tornaram esse evento possível. Muito obrigada pelo envolvimento, doação, comprometimento, né, para com
não só essa conferência, mas todo o evento que vai durar esses 2 dias. Eu sei que é muito trabalho, sei que vocês fazem isso com muito carinho e agradeço imensamente. Agradeço também pelo convite. Como minha fala é um prólogo, eu achei interessante, inicialmente, situar essa narrativa, né? Estou chamando isso de narrativa, são palavras que, assim, ecoam em mim e que vou compartilhar com vocês. Então, vou fazer uma fala breve, né? Espero, para depois passar a palavra para o colega Raul. Para situar, então, acho importante marcar que quando eu recebi esse convite, né, para abrir a conferência do Raul e eu colocar em diálogo com ele, eu fiquei extremamente honrada e, principalmente, muito feliz, por vários motivos. Entre eles, porque essa foi uma oportunidade, né, de me reencontrar com esse colega que eu admiro, gosto muito, e, além disso, para mim, essa foi uma oportunidade de me fazer refletir um pouquinho mais sobre o tema que o Raul escolheu para abrir esse evento, né, que, a meu ver, ele vai refletir questões bastante urgentes, né, como a IA e os efeitos que ela pode exercer em nosso meio, em nossas relações, em nossas vidas, em nosso planeta. Então, essa foi uma oportunidade para eu revisitar esses temas, né? Por outro lado, eu acho importante marcar isso também. Eu fiquei muito pensativa. Conversei com o Petrilson, com a equipe também, porque, de maneira bastante sincera, eu não sabia ao certo se eu teria algo interessante a dizer, que valesse a pena compartilhar, para agregar todas as reflexões que eu tenho certeza que o Raul vai apresentar hoje, e que também vão ser problematizadas ao longo de todo o evento. E por que isso, gente? Eu também acho que é importante marcar. Sabe, hoje, acho que como todas as pessoas, né, acredito, eu tenho me sentido cansada, esgotada, muito afetada por esses tempos pesados que a gente tem vivido, né, pelas guerras insanas que a gente tem vivenciado, acho que nunca dá para esquecer isso. Eu não sei como agir diante de tudo isso, me sinto bastante impotente, tudo isso tem diminuído bastante minha potência de ação e, com isso, a minha inspiração. Mas eu aceitei esse convite com muita alegria, com muito prazer, porque ele veio de pessoas muito queridas, né? E porque ele despertou em mim também as palavras de Paulo Freire, né? E seu apelo para que a gente nunca se esquive do diálogo. O diálogo, ele é potência transformadora. Então, eu achei importante, né, estar presente. E nessas incertezas, eu finalmente percebi que, de modo ou outro, a gente está sempre narrando, né, nossas vidas, dores, angústias, alegrias, desejos, enfim, nossas histórias. E eu, então, pensei que uma forma muito potente de dialogar com o Raul e com vocês seria viver esse diálogo, né, nos cruzamentos, ou seja, por entre essas incertezas, desejos, afetos tristes e alegres. Então, eu espero que, com a minha fala, né, a gente possa viver esse encontro como um ato, como um acontecimento, né, que vai se abrir sempre para outros começos. E assim, eu vou trazer aqui alguns pensamentos, muitas perguntas para as quais eu não tenho respostas, né, talvez elas encontrem eco aí na fala do Raul, e meu desejo, sejam até, né, contrapostas, mas meu desejo é que esse meu movimento, né, possa insurgir como um convite à reflexão e à resistência nesses tempos tão difíceis, né? Bom, para um outro início de conversa, eu devo dizer que quando eu assumi esse compromisso, né, de dialogar com a proposta do Raul, a gente conversou também bastante, quando a gente conversou sobre a realização desse diálogo, pulsava muito em mim, martelava na minha cabeça, sem parar, o enunciado: quem tem medo da IA, né? E eu falei, não vou falar sobre isso, mas eu decidi ceder essa maneira como estava sendo afetada por esse problema de vida, né? E assim, eu passei a cruzar essa questão com as minhas leituras, minhas experiências, nesse jogo, com essas simbologias do lobo mau, né? Que pode ser também um lobo bom, a depender desse arquétipo, né? Que possa emergir. Então, nesse cruzamento, eu dialoguei bastante com Santa Ela, e isso me permitiu
problematizar, né, pensar sobre a ideia de inteligência, que é geralmente muito marcada pelo pensamento humanista reducionista, que coloca a espécie humana, né, e suas maneiras de aprender como centrais para qualquer explicação que a gente possa dar sobre o mundo e sobre a vida. Nesse sentido, acho que meus diálogos também foram com o Krenak, e muito potente, né, por meio da obra que ele escreveu, Futuro Ancestral. E eu acabei sendo arrebatada pela ideia de reconhecer como inteligentes, né, também outras formas de existência, o que inclui inteligência cósmica, biointeligência, por exemplo, e por aí vai. Então, para mim, as palavras de Krenak são bastante potentes para a gente discutir essa questão, né? Elas ecoaram como um convite para que, como nós, né, como pessoas, a gente possa repensar, se reinventar em um planeta que se esgota, né, ao se render a essa exploração de pessoas, da natureza, e promovendo com isso essas violências ontoepistêmicas e planetárias que a gente bem conhece. Olha o que o Krenak nos diz. Nós não somos alguém que age de fora, nós somos corpos que estão dentro dessa biosfera do planeta Terra. É maravilhoso, porque ao mesmo tempo em que somos dentro desse organismo, nós podemos pensar junto com ele, ouvir dele, aprender com ele. Então, é uma troca, um compartilhamento de verdade. Não é você incidir sobre o corpo da Terra, mas é você estar equalizado com esse corpo, viver com inteligência nesse organismo que também é inteligente, fazendo essa dança cósmica. Então, todo esse descentramento ou alargamento do humano, né, que o Rufino, no livro de ponta cabeça, vai chamar Mais que Humano, me levou a outros questionamentos. Então, eis aí as minhas perguntas, né? Como é que a gente pode travar, será um diálogo com e sobre IA, né, e outras tecnologias políticas, etc., nessa perspectiva ou sensibilidade de mundo outra? Como que a gente pode viver esse cruzo, essa demanda, né, para usar as palavras do Rufino? E a única quase certeza que eu tenho é que a gente precisa pensar tudo isso juntos e juntas. E aí foi no cruzamento com as palavras da Bell Hooks que eu percebi a importância de expandir um pouco a pergunta que estava pulsando em mim, né? E que me impulsionava a implicar mais, a me implicar mais com essa questão da IA nesse momento. No livro dela, Tudo sobre o Amor, ela vai nos convidar a iniciar como ato uma cultura da amorosidade. Ela vai dizer assim: viver conscientemente significa pensar criticamente sobre nós mesmos, o mundo em que vivemos, significa ousar fazer perguntas básicas, né? E respondê-las com sinceridade. Quem, o que, quando, onde, por quê. E ousar também respondê-las de modo não previsível. Então, aí, nesses meus cruzamentos, né, para poder fazer esse prólogo, eu passei a expandir um pouco mais os enunciados, né, que estavam aí me atravessando, e eu passei também a me perguntar por que a gente tem medo da IA, né? Em que tempos a gente tem medo da IA? Para que a gente tem medo? Por aí afora. É claro que esse medo ele pode ser também visto como todas essas discordâncias, discrepâncias, concordâncias, controvérsias, né, que têm surgido aí sobre esse tema nesses últimos tempos. E nos diálogos com a Santa Ela, né, na obra que ela escreve, intitula IA Inteligente, eu aprendi que o nosso medo, o incômodo, né, perante a IA, entre outras coisas, né, devido ao fato de que ela nos convoca mesmo a olhar para nós mesmos e a nos redescobrir. Nas palavras da Santa Ela, ela diz: porque a IA é tão nova e desconfortável, porque ela desafia a noção que o humano tem de si mesmo e assim nos obriga a buscar conceitos novos e talvez mais adequados, né, sobre nós mesmos. A IA, então, para mim, começa a passar a ser percebida como um lobo até bastante leal, né, na medida em que ela nos obriga a olhar no espelho e nos possibilita a nos repensar, né? E a repensar também o que a gente tem chamado de humanidade. Nesse cruzo, acaba pulsando uma outra pergunta, que ecoa também as palavras do Nego Bispo, né? Numa obra que ele escreve, intitula A Terra Dá e a Terra Quer. Como pensar a IA?
promovendo resistência, expansão, a partir da noção de cosmofobia, que é algo que ele traz, né? De forma bastante potente. Esse seria o movimento potentemente transformador para a gente pensar nossas políticas, identidades, educação. E ao cruzar cosmofobia e humanismo, o negubismo nos diz: todos somos cosmos, menos os humanos. Eu não sou humano, eu sou quilombola, sou lavrador, pescador, sou um ente do cosmos. Os humanos são os eurocristãos monoteístas, eles têm medo do cosmos. A cosmofobia é a grande doença da humanidade. Humanismo é uma palavra companheira da palavra desenvolvimento, cuja ideia é tratar os seres humanos como seres que querem ser criadores e não criaturas da natureza. Do lado oposto dos humanistas estão os diversais, os cosmológicos ou orgânicos. Assim, o lobo mau, né, que também é um lobo bom, me permite pensar que a problematização da IA e das políticas, etc., né, hoje, nos convida e nos convoca a repensar maneiras outras de viver o mundo, a vida e o tempo. Como a gente bem sabe, né, o Han, quando ele dialoga conosco sobre essa sociedade do cansaço, da exaustão, ele já vai nos dizer que até a nossa pausa está vinculada ao tempo do trabalho, né? E aí, numa outra obra, quando ele é intitulada A Favor Fechar os Olhos, essa obra me impactou muito. Ele vai dialogar sobre a importância da gente fechar os nossos olhos, né, uma metáfora, claro, para que possamos viver um outro tempo. E esse tempo é, na verdade, o tempo do outro. É um tempo de doação, ou seja, a gente vai se desapegando, né? E esse tempo é marcado por essa ideia de doação ao outro e de uma doação que, no fim, né, vai retornar para nós mesmos como uma conclusão temporária, ou seja, um outro início. E aí eu me pergunto, bom, nesse tempo, né, ainda muito individualizado, para que será que a gente tem medo da IA? Por quê? Né? E para que esse desconforto? Talvez, para a gente ter a oportunidade de abrir os olhos e também abrir novos espaços para vivermos a festa, né, que o Krenak fala muito, né, para vivermos a cultura da amorosidade, do cuidado, com mais potência, talvez, e talvez com mais sinceridade, né? Eu acho que, como o Krenak vai nos lembrar, em uma sociedade especialista em criar ausências, né, somente essa alegria do encontro, do vínculo, da nossa circulação comum, né, como fricção, acho que só isso pode evitar mesmo, né, o nosso fim, ou caminhos, ou aberturas, inícios outros, né. Por sua vez, né, novamente eu volto a dialogar com o Nego Bispo, e ele vai me mostrar que uma vivência de reflexão e novos inícios, né, uma vivência do tempo como festa, também está implicada com o termo contracolonização, né? Quando a gente revisita, né, a gente mesmo, as nossas crenças, vivências, a gente acaba, segundo ele, assumindo um compromisso com não só a importância, né, de fechar os olhos, né, como vai dizer o Ram, mas também da gente enfraquecer, invadir a palavra do outro. Ele vai dizer assim: os humanos não se sentem como entes do ser animal. Essa desconexão é um efeito da cosmofobia, né? A cosmofobia é o medo. Esse medo, essa doença não tem cura, apenas imunidade. E qual a imunização? A contracolonização, o enfraquecimento da palavra, né? Da palavra de ordem. E nesses diálogos, ele ainda vai me convidar a perceber essa importância de contracolonizar discursos, práticas que eu também vou reproduzindo. E como é que essas políticas, talvez, né, podem estar implicadas nesse ato, né, de viver a vida como festa. E, mais uma vez, o Nego Bispo me atravessa e me surpreende. E ele vai dizer assim, né, existem modos de vida fora da colonização, mas política não. Toda política é um instrumento colonialista, porque a política diz respeito à gestão da vida alheia. O nosso movimento, diz ele, é um movimento da transfluência. Transfluindo, somos começo, meio e começo, porque a gente transflui, conflui e transflui. E aí eu fiquei bastante
impactada, né? Eu falei, gente, será que tem como, então, sair disso? Mas desse diálogo, né, que foi um tanto frustrante, surge, de repente, um outro início mais esperançoso com as palavras do Krenak, do Rufino, que vão falar de políticas e atos outros, né, também, não vigentes. E na sua obra de ponta cabeça, o Rufino vai questionar, em um pensamento divergente, como mostra Krenak, né, quais seriam as políticas, eu acrescento, transfluente das florestas? Será que a gente sabe ouvir isso? Bom, eu nem ousei perguntar isso para o chat, né, de GPT, mas eu me coloquei aí um outro questionamento. É possível viver movimentos de transfluência em tempos de IA? E aí eu já vou seguindo para o final desse meu prólogo, tá? É possível, será? Então, nesses cruzos, né, quase finais, ecoam forte em mim as palavras amorosidade, confiança, cuidado, aliança afetiva, né? Como gritam aí Bell Hooks e Krenak. Essas palavras incorporam para mim uma outra lógica, e para mim são potentemente contracolonizadoras, né? Eu acho que talvez essa ética, essa cultura possa nos ajudar a transfluir, ou aprender a fazer isso, né? Eu sigo aprendendo com o Nego Bispo, né, que essa confluência ou transfluência faz, então, viver o cuidado, a alegria, a amorosidade como compartilhamento, né, como uma aliança afetiva, né? Acho que essa cultura da ética, essa cultura do cuidado, essa ética do cuidado que a gente acaba aprendendo muito com as palavras de Bell Hooks, Nego Bispo, enfim, Krenak, tantos outros pensadores e pensadoras que falam sobre isso, né, nos permite viver o cuidado para com o outro, para conosco, como um ato generoso de amor, né? Isso é pura festa para mim. Essa vivência é uma experiência a ser compartilhada com os olhos fechados, né? Ela nos convida a sermos maiores, né? Como já nos dizia Freire, e eu novamente ecoo as palavras do Nego Bispo para falar desse ser maior, né? Ele vai falar um rio, não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios, ele se fortalece. Quando a gente confluencia ou transfluencia, a gente não deixa de ser a gente passa a ser a gente e outra gente, a gente rende. A confluência ou transfluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. E aí eu termino, né, com um pensamento que insurge, né, nesses cruzamentos. Como podemos ser mais, né? Como podemos render mais em tempos de IA? Será que a gente dá conta, Raul? Para uma conclusão temporária, para jogar a palavra para o Raul, né, eu ecoo, por fim, o convite de Krenak, que a gente possa se sentir instigado a experimentar alguma mudança na fricção entre nós, o mundo, o cosmos, os seres desse, de outros planos, e a IA, e as políticas, e a educação. Que a gente se inspire, como o Krenak nos convida, a pegar, sentir, experimentar algum elemento da natureza, como folhas, pedras, terra, um pouco de água, entre outros tantos elementos. E vamos tentar reaprender a dialogar e nos aliançar com eles. A ideia é que talvez, segundo o Krenak, a gente possa ter alguma experiência, né, de fricção com a vida, não para viver em câmera lenta ou de olho fechado, né, mas de olho bem aberto. Espero que a gente possa, de algum modo, então, acatar esse convite para a gente viver em aliança, em conexão, né, porque esse movimento permite, a meu ver, transpor, né, essa ideia de aceleração, né, e a gente pode confluir, então, com o mundo, com a natureza, com as tecnologias, e entre tantas outras questões urgentes para a gente. Conclui, então, temporariamente, com uma outra pergunta convite. Vamos ter coragem, será, de ser transfluência e nos arremedar para futuros confluentemente simbióticos, como o Raul vai conversar agora em tempos de IA? Então, é isso, gente. Esse foi o meu prólogo. Raul, vou apresentar você agora, tá? Para a gente poder seguir com a sua fala, tá? Só abrir um pouquinho, me desculpem aqui. Bom,
Tudo bem, Raul? Vou te apresentar e aí the floor is yours, ok? Bom, o Raul, um colega querido, professor Dr. Raul Alberto Mora, da Universidade Pontificia Bolivariana, ele possui PhD em Language and Literacy pela Universidade do Illinois, ele possui um MA em Teacher Education, também por essa universidade, e um BA em Modern Language Education, pela Universidade Pontificia Bolivariana. Os interesses de pesquisa dele, his research interests are literacy practices in urban and game spaces, literacy theory in second language education, critical and sociocultural theories in language education, critical views in biplurilingualism, autoethnography research, critical discourse analysis, research education, and novice research mentoring. Thank you so much, Raul, for giving me the honor to speak these few words and introduce your conference. Thank you so much. The floor is really yours now. Thank you. Bom dia, muito obrigado, Cláudia, por apresentação, suas palavras de introdução nesta plenária. Now I'm just going to switch to English because my Portuguese is not at the level that I can give an academic talk, and I apologize a little bit for that. Sorry, speak the wrong screen. 1 second. It's this one. Make a second screen. Perfect. I think everybody can see the screen now. And I want to welcome all of you to this opening keynote for this amazing event. And I want to take a quick moment to express my gratitude to Claudia, my gratitude to Peterson, for their generosity in including me, in inviting me to be in fellowship and in conversation. It's also important to take a moment to remember that I am broadcasting and presenting today from a land ancestrally cared for by the Embera, the Senu, and the Kunatule originary peoples, and that these days I live in Trondheim, Norway, another land ancestrally cared for by the Sami originary peoples of the northern part of Scandinavia, and of course all the other originary peoples in the lands of Brazil that congregate us this morning. So I decided to share some thoughts. And it's a look at the keynote, so it's going to be a lot of speculation about possible futures. Something I call language, literacy, and educational policy in zero-gravity spaces. I will explain that concept. Moving past ChatGPT, inviting symbiotic futures for the education systems. So let me then... one second. So let me just introduce my opening remarks and a little bit of questions about the views of technology and some of the dystopian views of technology. So these days, I'm kind of thinking when I think about technology and artificial intelligence in the media, and these are some of the examples I have found. So you remember HAL 9000 from 2001 Space Odyssey. In the 1980s, everybody was worried about that thermonuclear warfare game from the movie War Games. Of course, we remember the machines from The Matrix. And definitely, we all remember the Terminator. And I feel like there is this really dystopian future and the dystopian outlook about the technology and devices and AI that I think we need to temper down a little bit and really problematize it. Because as we problematize this view, one of the problems I see is this visual reactions against the technology and against artificial intelligence. And the solutions are incredibly myopic. They're really focused on the immediacy of solving the problems that we have today. And we're not thinking about the future. We're not thinking about 5 years from now. We're not thinking about 10 years from now. And with that short-sightedness, what comes with that is that we miss out on the possibilities
that these technologies give us to revise and reinvent our educational policies, our curricula, and our instructional and pedagogical practices. With that said, I just want to offer a caveat that, first of all, I am not dismissing the ramifications and the consequence of these technologies. I mean, there are serious questions that we have to analyze, and we have to keep an eye on what Ian Byrne and other colleagues recently called the digital wildfires. All this misinformation that's happening, the fake news, all these views with extreme biases that we need to control and we need to put out. But at the same time, we have to remain vigilant and think about better futures. I recently heard a presentation at the Critical Media Literacy Congress of the Americas, and an Argentinian scholar, Volowensky, he made a very bold assertion, saying we cannot let the people at Silicon Valley and the people who are the CEOs of the technological companies be the ones who tell us what we're supposed to do. We, as a society, we need to also dictate that tempo, and we also have to have a say in what these decisions look like. And then recently, over the past year, ChatGPT, and you can see the little E that I threw into that title, because all I hear, or most of what I hear regarding ChatGPT, and that's why I said cheat GPT, is that, oh no, students are going to use ChatGPT and they're going to cheat, and they're going to really disrupt our instructional practices. Now, let's be clear, there are students who will and may use it, but it doesn't mean that we have to think that that's the default setting, that that's what's going to happen inevitably, that all the students are going to inevitably cheat. And I found this little quote from an article from a student journal at Duke University. And the quote is powerful. It says, and I quote, "We shouldn't be asking if students are cheating via ChatGPT, but rather why they feel the need to." And I will revisit this later in this plenary. But so we see this view of, yeah, they're going to cheat. They're going to try to cut corners. They're not going to do the homework. They're going to ask the computer to do it for them. But then there is another side of this artificial intelligence where apparently it's just a toy. It's just a little gizmo for entertainment. And I found these two images that I saw on Instagram recently. And this ongoing narrative of turning Harry Potter into different genres. So it's kind of like this genre bending experience. So this is a picture from Harry Potter if he were in a mafia / Godfather kind of movie. And then this one is if the Lord of the Rings were directed by that famous director, Wes Anderson. But yeah, it's fun, it's creative, but could there be something else we could do with this besides the sheer entertainment of it? And as we talk about this discussion that are happening in 2023, I want to revisit a quote from a recent article I wrote with my esteemed friend, colleague, and digital literacy expert, Dr. Peggy Semingson. And this is a quote of a conversation I had with my spouse about this. And I said, well, listen, if you go back and look at the Stone Age, someone was very unhappy that they were taking stones to make tools. There's always been backlash to progress. But as there's backlash, there is also these moments of change, creation, creativity, imagination, ingenuity, and the possibilities of the human mind. So let's just keep doing this for a moment. And also, let's take another moment to slow down and start looking at the bigger picture. First of all, digital spaces have been here for a very long time. If we think about the emergence of video games in the 1970s, when you had Pong and you had Atari in the 1980s, I myself have been playing video games since I was a child, and I was like 4 or 5 years old. And yes, it was a long time ago, the one I remember.
The World Wide Web, we've been navigating the internet, surfing the web for over 30 years already. And we have been using image creators, I think since we had the first portable computers at homes, and we have floppy disks. So digital spaces is not something that just happened because ChatGPT showed up or because artificial intelligence just showed up. They have been here for a while. And most importantly, unless there is a full collapse of our entire civilization, and this is an image from the movie Escape from LA, where the character of Snake Plissken kind of says, "Welcome to the human race." I don't think these technologies are going anywhere. So we need to think about the fact that they're here to stay as we are here to stay. And that brings me to a second point, and it's this quote. As I was preparing the presentation, I started thinking about the movie Matrix. And I really like this particular scene where one of the council members, the Council of Zion, is talking to Neo, and he's looking at the city of Zion in the evening, and he says this quote: "I like to be reminded the city survives because of these machines. These machines keep us alive while other machines are coming to kill us. Interesting, isn't it? The power to keep life and the power to end it." So it's kind of like a reflexivity of, okay, what can we do and how are we going to do it? I'll just take a moment to sip some water and give the interpreter a second to for a rest. And I want to take a second to really commend the interpreter. She is doing a beautiful job. Muito, muito obrigado, Carol. I mean, it's impressive. I don't think I could do that. Now, I'll spend a couple of minutes talking about some foundational ideas that support this discussion. And these are ideas that come from my research and the research I'm doing with colleagues around the world, and some of my research team, the Literacy and Second Languages Project, specifically the work we do on video games, which I've had the chance to already present at other events in previous years in Brazil. So as we think about it, let's quickly discuss this thing about zero gravity spaces. And this is a metaphor that I constructed with one of my students, Carlos Gaviria, and a good friend of mine, Dr. Puma Lee, where we talk about this idea that the digital spaces or online spaces or virtual spaces, and it's important not to assume they're synonyms or that these terms are interchangeable. There are overlaps, but there are major significant epistemological, ontological, and instrumental differences when we talk about digital spaces, online spaces, and virtual spaces. But what happens in these spaces, and we use the idea of zero gravity, I was kind of thinking of those zero gravity airplanes that they use to train astronauts, that once you remove gravity from the equation, you can do things with your body that you cannot do. You can fly, you can jump, you can leap, you can go in circles. And I like to think that once you are in a digital space that is not bound by some of the geographical limitations of physical spaces, the possibilities to play with language become limitless, become infinite. And that's worth considering as we continue this discussion. I also want to give credit to the work that I'm doing with Team LAV at SLP on gaming literacies, and our discussion on language as victory, as this idea of how people use language as a way to play the games, to win the games, and to participate in these virtual and digital communities. And a spin-off, which is the LAV Gamification Initiative, which is a counter-proposal to some of the traditional views of gamification in language classrooms. Then there's also, I decided to go back and look at some of the ideas that appear in cultural historical activity theory, thinking all the way back to the book of Vygotsky, Leontiev, Engstrom, how they talk about the presence of tools as part of society and as part of evolution, both conceptual and practical. And this idea of appropriation of ideas, of concepts, and as mastery, as once you appropriate it, you own them and they're yours, and they're easy to apply. And then how
this idea of the backlash and the fear, the resistance to those tools, and how that's one of the things we have to counter as we start reflecting on the possibilities for these. And then this idea of playful literacies, and this comes from a recent special issue in English Teaching, Practice, and Critique that a group of colleagues and I put together, and where we think about this idea of play as something that we need to rethink as not just something that children do, but something that is essential for our development as humans and our development as a society. So these 4 ideas are the conceptual foundations of the ideas that are coming in the next set of slides. So the first thing is I want to really start problematizing some of those views regarding zero-gravity spaces and zero-gravity tools, and how I want us to move beyond adversarial and fatalistic views of education. Once again, being clear that there are present dangers, and Professor Rocha mentioned some of those in her initial remarks, but that we cannot stay the adversarial, we cannot stay the fatalistic, we cannot stay the dystopia if we want to move to the utopia. Again, I'll also take a moment to recall some of those words by Paulo Freire, who always reminds us about the importance of thinking of utopia as the way to think about the future. So one of the first problems I have with these views that I mentioned before is that they all come from these deficit views of students and teachers, or what Fede Garcia and colleagues call the abyssal views of students and teachers. Once again, this expectation that, oh, they have AI and they're inevitably going to cheat. They're not going to write those papers. They're not going to do the homework. They're not going to answer the questions. We have to control them so they don't cheat. And once again, why does that have to be the default setting with which we look at students? Why does that have to be the default setting that we force teachers to operate under? We can do better, and we must do better. Then this perpetuation of these unnecessary divides. So I still hear people talking about this idea of digital natives and digital immigrants. Again, concepts that are geographically based, analog based, that do not represent what really happens when you are in those spaces. And then during the pandemic, I heard someone decide that he thought it was a good idea to also talk about digital tourists. And I'm still wrapping my mind around what on earth that means. Does that mean I should get a digital passport or something? Or I don't even know what it means. I think we need to move on from those divides, because we see those divides, for example, in our research, when we always kind of like, oh yeah, but it's just about gamers. So if I'm a non-gamer, can I do this? What happens in zero gravity spaces is these divides that are physical, they don't exist. Once you're in those digital spaces, people move in different ways, and people create text in different ways. And we need to really accept that possibility. And then I worry that these views, these fatalistic views, are going to continue adding to the existing digital divides, to the existing digital gaps, that they will continue to marginalize, disenfranchise, and even infantilize, and I'm going to get to that in 1 second, our students and teachers. Because how often do we see people saying, oh, it's just a TikTok video. Oh, it's just Instagram. It's just, as in, that is low quality, low level, no intellectual effort. And I have worked with students creating Instagram pages and TikTok videos, and I can see how much work there can be in a well-crafted TikTok video that lasts 30 seconds. So why do we continue dismissing that and saying that's silly? Do the serious stuff. Why do we think, why would we keep thinking that play is a waste of time? That if we do something that is playful, that's a waste of time, because they should be focused on the more formal stuff. And we keep thinking of technology as a luxury, in the sense that, oh, though that technology is inaccessible. Why can't we make it more accessible? And then these issues of ableism and ageism that are present.
in the sense that, oh, if you got some people are either too young or too old. So it's like, oh, no, you're too young to do this, or you're too old to do this. But unfortunately, Goldilocks, there is no right stuff. There is nothing in the middle. Poor Goldilocks in this use of the digital spaces, she's stuck between being too young or being too old, being incapable or too capable, and there is nowhere in the middle she can navigate. And that is doing a disservice to all of us who participate in these spaces and participate in these communities. And as I kept writing, I kept reflecting on this, I thought, well, maybe the root of this problem, I noticed that, and Professor Rocha mentioned that in her introduction, something about this disjointment between those spaces and the tools that we use in ourselves. They're disconnected. There is no flow. And as there is no flow, we see these things as absolutely foreign to us. So I want us to take a moment to revisit this relationship and take a look at, and this is my ideas of mine and also the work of some other people who do an incredible work with this, on this idea of the cyborg, and revisit the idea of the cyborg. So when we think about the cyborg, and then we go with the definition of cybernetic organism, there is this really extreme narrative that we have. So, for example, we have Cyborg, the superhero from DC Comics, that he had an accident and they replaced half his body with robotic parts. Recently, from the Marvel Cinematic Universe and the Guardians of the Galaxy, there was Nebula, which is basically a cyborg because she was put together with different parts. If you look at Star Wars, we can arguably say that Darth Vader is kind of a cyborg himself because he has robotic parts, he has robotic legs, he has a robotic hand. He's kind of a cyborg with knowledge of the Force, but a cyborg nonetheless. And then there is in real life, there are cases like the artist Neil Harbison, who's a cyborg in the sense that he implanted tech parts in his body to enhance his abilities. But these are really extreme understandings of the word cyborg. And what I want us to do is move away from the extreme and start thinking of the more mundane, the more banal, the more everyday stuff. So let's take one moment here and think about for 1 second, everybody, think about for 1 second. And again, this is very recent because as I'm in Colombia right now. I just arrived from Norway 2 days ago, so I had to pack my bags. And I was thinking about how I pack my bags when I go on a trip, or how I pack my bags when I go to work. And I take my backpack, and the first thing I put in my backpack is my laptop. And then I take my smartphone, and if you have a tablet, we put away the tablet, and we make sure that we have power banks, that we have the power cords, that we have adapters, that we have things that we can plug in. Many of you on the audience may have a smartwatch right now. Maybe wearing a smartwatch right now. I don't, but some of you may have a smartwatch. A lot of us have smartphones. And even something as simple as when you go shopping for a backpack these days, one of the things you ask is, excuse me, does it have a laptop compartment? And look how paperless we're going these ways, that now if you're traveling, you don't need to print. In most cases, there are exceptions. But in many cases, you can just download an app and print and have your boarding passes on your phone. That bus tickets in many places, you can just use your phone. And so on and so forth. And we are going paperless, and we're going more into digital forms of communication. So with that in mind, I like this idea of the everyday cyborg. And this is an idea that Lizárraga proposes. José Ramón Lizárraga, a professor at University of Colorado Boulder, and an incredible scholar. And if he's watching this or he gets to hear this, I want to say I'm in awe of your work, and I want to thank you for the inspiration that reading your papers gave me for this reflection. So Ramón Lizárraga,
he talks about the idea of the everyday cyborg. And he says that right now, what happens is, since we have access to these digital technologies, and they're so handy, we can connect in many ways. And as I like to rethink the idea of the everyday cyborg, it's to disrupt that extreme narrative and say, well, listen, we all have, and let's go back to that quote from The Matrix I introduced earlier, we all have a symbiotic relationship with these machines. We all have this symbiotic relationship with the phones and the laptops and all the other tools that we use. And I also like to continue that it's a little bit of chat, not GPT, just chat. And as I said, this long-standing relationship with tools that we had since the Stone Age, and how tools, if you look at cultural historical activity theory, they are extensions of our bodies. And sometimes they are ways to compensate for our shortcomings. Why do we have binoculars? Because our sight is very limited compared to eagles or compared to dogs or compared to other animals. So we need that. We only have maximum 180 degrees of peripheral vision. There are animals that have 270 degrees. They can actually look behind their backs. Our arms are only long enough, so we need extensions. And we have those extensions to compensate for those shortcomings. And thinking about, again, this symbiosis thing, let's break the fourth wall for 1 second, and come on. And I just love this reference to Deadpool. I mean, look at what's going on right here, right now. I'm sitting in a hotel room in Medellin in front of my laptop, using my laptop and the TV from the room to transmit my talk using Zoom to colleagues in Brazil. And then this is being broadcast on YouTube, and people right now are interacting both within the chat option on Zoom, but also making comments on YouTube. This is the symbiosis, and it's sometimes we don't even pay attention to how seamless it has become. So that, and I'll take 1 second again for a sip of water and to give Amanda a second to rest her hands for the interpretation. Because once again, these interpreters are amazing, and kudos to both of them for this. And I want to just start going into the last part of it, which is this idea of the possibilities for languaging and text interplay that we can find in zero-gravity spaces. So let me start with another ponderment, again, from the article that we wrote about AI literacy. And again, how in this article, Peggy and I argue for a more critical proactive approach for the hybrid of humans and machines that we already have. Again, for this symbiosis, for this symbiotic relationship that's already present. We have to face the reality that all of us, when we enter a classroom, student July, we bring laptops, we bring smartphones, and just outlawing the presence, curtailing the presence, cutting down the presence, we're missing out on possibilities to do stuff. And that critical proactive approach, I'm daring to conceptualize a little bit, saying that first of all, it starts from a place of trust. That we have to trust that our students can exercise judgment in the use of tools. The ethics of care, I think Claudia was talking about that, this idea of caring. Caring for our students means also trusting their judgment. Critical proactive approach also goes into a cultural challenge. Challenge your students to be creative and not to simply let the tools do the thinking for them. So it means we have to create challenging opportunities for creativity and ingenuity, and understand the possibilities for the coalescence of the human and the more than human. Again, going here quickly on ideas of new materialisms, and Donna Haraway was in that stuff. My spouse is probably more versed than I am, but
I heard her talking both about that I got an idea. But in this notion that we have this with tools where we're not simply outsourcing the brain power, we're bringing the tools to coalesce with us in the creation of text, in the creation of language. But we are still the ones who have the brain power. So we're not relinquishing the brain power, we're not relinquishing the creativity, we're just inviting the tools to come along for the ride and help us co-construct those messages, those texts, that language. So what's going on in these spaces? And these are things I have learned by doing some research on playful literacies and video games. There is very complex, very rich storytelling that happens in these spaces. You look at today's video games, and you look at today's social media, popular culture, the stories are threaded there, and they move across different media. They move across different forms of communication. There is a lot of collaborative textual creation that is happening in these spaces. And there is also a lot of rule breaking and rule bending that happens as you start making up words and composing multimodally. I was thinking when I said wordsmithing, I kind of started thinking about Urban Dictionary and how people can propose idiomatic expressions and they can just have them posted online. And how that, for example, is part of the possibilities we have to create and recreate language. And then that gives us ownership, a playful ownership of language and text, in the sense that I feel the language is something I can use and something that matters to me. And how I think about the things we're learning from gamifying educational spaces. And it's a new gamification as looking at the ethos of using the tools. How we need to think, and I like the idea of the ethos that we bring from gamification, in the sense of we're not looking at the games, but looking also at the gamers. In the sense is, let's look at this idea of we're going to use the AI, the tools for a purpose, and we're going to come up with a good reason for that. Not simply use them for the sake of using them, not simply using them for fun. Nothing wrong with that, but if that's the only purpose, then we're missing out educational opportunities. And that brings us to this notion of purpose and learning, and how can we maximize the potential of these tools. So now in the next couple of slides, I want to share with you a couple of ideas, and some of this came up in the article. When we think about collaborative writing, and Peggy suggested the idea of artificial intelligence as a writing use. So we started kind of thinking, yeah, how many tools, how many digital tools, and how many AI tools can we use if we are writing an article collaboratively? And we started, first of all, saying, oh yeah, so we started our brainstorming sessions on Facebook Messenger. And that was the first little brainstorming that like, hey, we should write something. That's brainstorming. And then that moves into, maybe ChatGPT can give us some prompts, some ideas, some little bit of appetizers, mental appetizers to start the writing. And then from there, we move into Zoom. So we can have a video conferencing sessions, which we recorded. And then after recording them, we said, well, we have the audio. Why don't we just transcribe it? So we use Otter.ai for the transcription. And now we have a transcript. And with a transcript, we can now go to Google Documents. And we can start building a collaborative document. And then we go into Grammarly to help me take a nice look at the grammar mistakes, the spelling. And maybe I can also use Quillbot. And Quillbot is a tool that helps you edit sentences and helps you paraphrase sentences to make it flow better. But the interesting thing is I still get to decide which text I like, or if I don't like, or if I reject the bot's suggestions. When I use Quillbot, I'm the one who finally chooses, do I like the suggestion, or I can do better than you, but thank you for asking. Thank you for participating. And then we also can think about, oh yeah, we need images. How about we just use Midjourney to create the images that will appear in the illustration that will appear in the article. So look at all the tools that we used.
to write an article that if you do the check, it's going to be an original article. You're not going to find any plagiarism. And I can safely say that because I also did the check. And I also wanted to propose this idea of looking at multimodal text creation. And I did a little bit of the pun with the AI. And this is something that I'm doing right now with my students. This is a project that I'm developing with my students at UPB in my bilingualism class, where they have to talk about AI and the implications of AI by using AI tools to create a multimodal video. And part of the project, they had to prepare a storyboard. And in the storyboard, they also have to tell me what tools, what AI tools they were going to use in the process of creating. And they have to report in the credits what tools they have used. For full disclosure, I just took a screenshot of the email. I haven't watched the videos because the students have to submit them next week. But since this is a conversation about AI, I thought it would be fitting to mention that in the keynote. So what have we learned so far? That first of all, if you want to be creative and you have to have this creative ways of looking at text creation in zero-gravity spaces, the best thing you can do is not to over-rely on one single tool. So just don't rely on ChatGPT, or don't expect ChatGPT to be, no, it's not a Swiss Army knife. It doesn't do everything. It has limitations. And this multiplicity is what gives you the agency to mediate the tools, to broker the tools, to find the common ground as you're constructing your text. There is no meta tool that can replace your ingenuity. Your ingenuity is irreplaceable. There's no way to replace it. But all these tools come together. They can provide possibilities to more creative outputs. And then make sure when you're proposing this, that there is a sense of a level playing field. Sometimes, and again, that goes back to the ethos. That sometimes we worry too much about looking for the most advanced or the most sophisticated, and sometimes that means the most expensive too. And then you have to pay a subscription. Like Midjourney, you have to pay a subscription, but there are free image creator tools that also have ethical standards. I like the idea of a minimalist approach where you go with tools that are simpler, that have let's say, the learning curve is much friendlier. And again, that they're free, because the last thing you want is to start making projects that are going to become an arms race. And then the students are not going to be worried about being creative in making their text, but they're going to be really focused on who's going to bring the shiniest tool to the class. No, you don't want to focus on the shiny objects. You want to focus on the content. Now, just to kind of finish this talk, and again, as I was reflecting on this, I thought it was interesting to reflect on the possibilities we have. And as at the beginning, and because I've been using the Terminator reference a lot in some of my informal conversations about AI and the fears that people sometimes think that we're just on the way to building Skynet. And if your name is Sarah Connor, you might want to hide or change your name or whatever, because I don't like to be so pessimistic. Because if you're doing critical work, you come to critical work because you're not happy with the way things are going, but you continue doing the critical work because you're hopeful that things can and will be better. So I decided to end, and I hope the audio works, but if the audio doesn't work, at least the quote is there. And I think I started thinking, as I said, the Terminator, I went back and looked I looked on YouTube for the final lines from Terminator 2, or Terminator 2 Judgment Day movie, the final words of Sarah Connor, and I'm gonna end
give Sarah Connor the last words of this keynote. The unknown future rolls toward us. I face it for the first time with a sense of hope. Because if a machine, a Terminator, can learn the value of human life, maybe we can too. So I just wanted to take a moment to really say that this is speculative. This is me thinking of, can we have a better future? And saying, yes, we can. And now, once this presentation is over, I'm going to have to pack my laptop, pack my phone, and start working on how to get to that better future. So this presentation is an invitation for everybody, but it's also a commitment for me. It's a commitment for my research lab of how we're going to sit down and start thinking of those better futures for education, for society, for language and literacy. So with that, I really want to take a moment once again to express my gratitude, say thank you for your attention. There is my contact information, and I always like to make the same joke that you never go wrong if you include puppies in your presentation. So I always like to include a picture of my dogs, Connor MacLeod and Duncan MacLeod, who are now in Norway, and I miss them terribly because they're awesome. And I really want to say once again, thank you so much. Muchas gracias. Muito obrigado. Tusen tak. And again, the contact information, my email is there. My link tree with my networks are there. And you can also follow the Literacy Second Languages Project. You can follow us on YouTube, Instagram, and also check out our website. You can see all this wonderful stuff. So with that, I hope we have a little bit of time for questions, comments, for a little bit of conversation. So I would like first of all to invite Claudia to join me in conversation in this last few minutes that we have in the presentation. But once again, thank you, everybody. Thank you so much for allowing me the honor, because this is one of the, and I'm going to say it's one of the greatest honors of my career, that I get to open an international conference. It's going to be my little mental scrapbook forever. So muito obrigado, pessoas. Yeah. And I will stop sharing right now. So we can... Muito obrigado, professor Raul, Mora, professora Cláudia. Thank you very much, Raul. Bom, muito obrigado, não precisava nem traduzir. Aqui estamos de volta aqui para então a gente fazer aí o encerramento. Achei muito inspiradoras tanto a sua fala, Cláudia, quanto a sua fala, Raul. Acho que talvez pensar a questão da inteligência artificial e tudo que a gente está vivenciando e de uma maneira crítica, acho que trazendo essas questões que vocês trazem, talvez possa nos fazer de fato pensar que a gente pode ter uma relação com as tecnologias e elas estão aí no mundo, mas não de nós com elas apenas no mundo, de uma certa forma, e de uma certa forma criando obstáculos ou divergindo uns dos outros. Mas, como Paulo Freire dizia, então não está apenas no mundo, mas com o mundo, ou seja, com essas tecnologias, né? Eu acho que isso pode ser uma outra forma de pensar. E é interessante a gente poder pensar que elas, de fato, a gente pode construir outras relações com as tecnologias, né? Então, acho que talvez aí, palavra final, acho uma questão que talvez fique para a gente como educadores, por exemplo, seja a questão
de pensar a avaliação, por exemplo, né? Raul, você mencionou, né, a questão também aí na sua fala sobre a questão dos alunos estarem copiando coisas da internet, né? A questão né, cheating, né? E fico pensando, quer dizer, a gente nessa relação com o mundo, com as tecnologias, e não apenas, né, em confronto com elas, talvez a gente vai ter que repensar, por exemplo, entre outras coisas, a questão de como pensamos tradicionalmente a avaliação, né, entre outras coisas. Então, eu acho que nos colocam muitos desafios, né? Cláudia, ou vocês querem mencionar fazer alguma palavra final, alguma coisa, fazer algum comentário? I'll defer to Claudia first if she has something to say. Obrigada, Raul. I loved your talk, learned so much, and it was very interesting for me to see how our talks crossed. So it was a pleasure to hear you. E eu acho também, não sei, acho que você me entende, né, Raul? Então eu vou falar em português. Acho sim, adorei, Petrilson, também a sua conclusão, e eu só queria deixar marcado aqui, quando a gente fala também de ensino, educação, vocês vão tratar muito de políticas e identidades, eu acho que a gente tem que lembrar sempre que toda essa expansão, ser mais, que eu trouxe na minha fala, eu acho que passa por condições bastante estruturais, né, que a gente precisa falar aqui no Brasil, principalmente, que é a condição, vou falar dos professores, né, então é preciso marcar isso, não tem como a gente ser mais se a gente não tiver condições dignas de trabalho, de vida, né, não só para os professores, mas para todas as pessoas do mundo. Então, acho que eu gostaria de marcar isso, essa é a minha contribuição, talvez, final. Muito obrigada. Foi ótimo estar com vocês, agradeço demais. Obrigado, Cláudia. Aliás, eu queria só comentar, Raul, eu gostei muito da expressão, viu? A expression zero gravity. Yeah, that was an interesting conversation we had again, looking at that when we think about digital spaces, they don't have some of the limitations we have in the physical spaces, and it's important to, as we move back and forth, to always remember that there are things I do in these physical spaces that don't translate well to these digital online and virtual spaces, and vice versa, and that we are always in this hybridity. This hybridity is more and more present. And once again, the challenge of AI is tools, as I said in the presentation, tools have been part of our evolution from the very beginning, from the moment we started turning rocks into tools, and then when we learned to master bronze and iron, and we keep moving. And we move because we try to find ways to coexist with them and to let them help us build as we move forward. And I think the invitation here is, yes, we have to be vigilant about the challenges, and we have to be vigilant about the risks of plagiarism and the risks of intellectual property. Yeah, no one is dismissing that. But only thinking about the dangers and only thinking about the threats makes us lose track of the possibilities for creation. And that's what I want. We can still remain vigilant, and we must remain vigilant. But move forward. Muito bom. Acho que, inclusive, isso nos faz questionar tradicionais dicotomias, né? Que a gente sempre coloca, né? Por exemplo, uma delas está relacionada diretamente a isso, a questão de pessoas que ou endeusam as novas tecnologias ou demonizam essas tecnologias, né? Colocar em posições dicotômicas, eu acho que sempre é um caminho perigoso e ruim, né? Então, acho que a gente precisa problematizar é não dicotomizar, né? Colocar em diálogo, né?
Então, acho que a sua fala, Raul, vai, acho que bem nesse sentido. Então, acho que foi uma ótima contribuição e acho que, de uma certa forma, conversou muito bem com a fala inicial da Cláudia. Por isso, aqui só queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que só, como eu disse no começo da apresentação, abrilhantam, né, o nosso evento. Também convido, né, a professora Cláudia, o professor Raul, a assistirem também, né? Amanhã nós teremos uma roda de conversa em que vamos tratar de questões relacionadas à diversidade, minorias, assuntos prementes que são importantíssimos para serem discutidos na academia. Então, amanhã, às 14h, já deixo aqui o convite, também vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube. Eliane e Carlos querem fazer algum comentário? Nós temos algumas perguntas aqui, será que dá tempo da gente fazer pelo menos uma? Acho que umazinha final dá, né? O nosso teto é 10h30, né? Então vamos lá, nós temos uma pergunta aqui que é a seguinte: diante da inovação avançada e do impacto positivo e negativo da difusão das IAs, pode afetar a desvalorização na vida humana e nas políticas públicas? O que você sugere para mobilizar uma convenção para minimizar esses impactos em todos os setores da vida, como educação, saúde, profissionalização e empregabilidade? Raul, do you want me to translate into English? No. Okay. Você não precisa de traduzir a pergunta. Great. Eu Obrigada. leio a pergunta. Eu tenho uma resposta para a pergunta. Well, yes, and as I insisted many times, that being hopeful or being optimistic is not about being blissfully ignorant of the threats. I want to start with that yes, you have to be fully aware of the threats and the dangers if you want to build something better. It's not about being blissfully ignorant about that and saying that everything is rainbows and unicorns. No, there are some imminent threats to human life in the misuse of these technologies. But again, I kind of go back to the reference to the Argentinian philosopher I mentioned in my presentation, that one of the things that has to happen is that we need to start becoming more involved in the conversations. Right now, a lot of the conversations or the tempo of this is being dictated by CEOs from the tech companies, people who have skin in the game and who are concerned about the bottom line, not necessarily concerned about welfare or human life or ecology. Many of them are just concerned about their pockets. And it sounds harsh to have to say it, but that's the truth. So even in the sense of how do we as academics, and I'm thinking academia as, how do we how do we mobilize our work, our research into helping find ways to minimize the impact? Because the threats are there. We have to recognize them, and in combating the threats, we can start moving into those other futures. But there are risks about human life and how we can devalue human life and how that can devalue policy. So the question is how we start bringing more and more people from different areas of society to constructively think about how we reroute those tools into helping us build society and build community. Cláudia, gostaria de comentar? Bem rapidamente, né, Eliane, que a gente já está sem tempo, mas eu concordo muito com o Raul, e eu acho que também acho que é combinar, como o Raul também enfatizou na palestra dele, as macropolíticas e as micropolíticas, né, porque a gente tem feito isso, então tem tantas iniciativas acontecendo de combinar as pessoas, né, professor de espanhol, por exemplo, português, líderes de grupos indígenas, para a gente pensar políticas. Isso acontece no nosso país, isso seria uma possibilidade. E acho que, por fim, acho que a gente precisa agarrar mais a questão ambiental, né, agarrar mesmo, cobrar mais, porque sem isso
a gente não sobrevive. Então, acho que isso perpassa tudo. Acho que essa é uma política que eu gostaria de enfatizar. É isso, Eliane, muito obrigada. Nós que agradecemos, né, Petrilson, né, Carlos? Muito bom. Muito bom. Então, mais uma vez queria agradecer a professora Claudia Hilsdorf Rocha e professor Raul A. Mora pelas brilhantes intervenções aqui no nosso evento. Ficamos muito gratos. Agradecer a colaboração de todos e a presença de todos aí no YouTube, que acompanharam pelo nosso canal a conferência. E só que lembrar que já às 10h45 nós teremos sessões de posters. E aí, na parte da tarde, mais sessões de comunicação oral e de posters. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Um abraço a todos e voltamos depois. Até. A pleasure, Raul. Uma foto. Vamos tirar uma foto para o nosso canal. Nós temos canal do YouTube e no Instagram também. Nos acompanhem lá.